Tse ke dikgang tsa BOTSWANA television kana kwa BORARO re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone Kgotla. Bani bangwe ba kgaolo ya Gaborone West ba kopile mo palamente wa bone go ba thusa go batla tharabololo ya diemo dingwe tse ba reng di ama matshelo a bone ga mmogo le go di tlhabolola tota dikgang tsa ditlhabololo mo kgaolong ya bone. Bani ba buile se mo phuthegong ya kgotla kwa kgotlaneng ya diphetogo kwa G West ka Labone e neng e buisiwa ke mopalamente wa bone Renda Bagaolathe yo ile mothusa tautona e bile le tona wa lephata la madi. Bani ba re ba tshwengwa ke mekgwa mengwe e tshwana borukutlhi le go gweba ka mmele. Monica SETSWANA ka pego. Kgaolo ya Gaborone West ke nngwe ya tse motoropokgolo tse di nang batho ba ba tswang kwa mafelong a farologaneng e bile e le ba boitshwaro jo bo farologaneng. Se tswa kgakala se baka mekgwa e tshwana borukuthi, tirisobothaswa ya nnotagi le batho ba ba gwebang ka mmele. Banni ba re ka mabaka seo ga ba babalesega. Mo mantung a rona ka beng re a hirisetsa batho gore ba robale ba sireletsege kana ba nne ka tsela engwe. Bangwe ba rona re a dirile mo go teng di brothels, re a dirile mo go teng o hirisetsa ko batho ba rekisang teng mme ba rekisa se le mmele. Le fa go ntse jalo puso e tsweletse ka go tswa ka methale ya go tsosolosa itsholelo gore e kgone go thabolola matshelo a BOTSWANA ka go ba thamela ditiro. Ka jana boitshwaro bongwe bo bakwa ke itshetso e kwa tlase ya bangwe. Ba bantsi bana ba rona ba ba itseng ka dikgwebo, ba ba itseng ka go aga dikgwebo, ba e leng gore ha re ka ba phuta ba ka nna ba tsenya diseminara tsa bo mmadimauso le bo rradimauso gore ba ka itlhabolola ka tsela ntseng jang. Re ka dira dikoporasi ka tsela ntseng jang. Bo mme bogolo jang ba metshelo ra go tsaya metshelo ka tlhoagalo kana ha motho a iteka go motlogo gore motho yo maiteko a thusiwe. Banni ba ne ba tswelela ka go kopa puso go tsibogela diemo ko dikolong ga mmogo le lenaneo la ipelegeng. Ha nne re ka batla bana mo motseng ba nna pentenyana hela gore sekwele se phatsime le go tsengwa bo mabati le difestere. Ga ke a utlwa lentswe lengwe le le buang gore bana ba ba kgaola ba tsamayang bosigo ba ba kgaola bojang le ha tsela le le phatsima jaana ga ke se kutu ba le go boletong kgaitsadi yaka. Re le ka go lebella thulaganyo ye ntšha ya gore ipelegeng e tlhabololwe ka tsela e ntseng jang gore e ska ya nna ipelegeng hela ya go tlhagola le go kolomaka mme nne ipelegeng e leng gore go nne le ditutuntsho tsa gore bangwe ba rutuntshiwe e nne bone ba ba dirisiwang go thusa go baakanya mo dikoleng. Mo go tse dingwe banni ba kgotse puso go bo e okeditse madi a bagodi. Monica SETSWANA, BOTSWANA television, Gaborone. Baeteledipele ba mafatshe ya Afrika ba phaketse ba simolotse dipuisano ka go simolola sekale sa mafatshe tota sa mafatshe a ka se dirisang go ka kgona go adima madi a ditlhabololo kgotsa credit rating. Mogopolo o tsile morago ga phuthego ya baeteledipele ba kgaolo eno ka ngwaga wa 2017 e neng ya laola gore ka fa tlase ga lenaneo la APRM Africa Peer Review Mechanism ba simolole sekale seo. Kgangkgolo e ne le se baeteledipele ba dumelang e le kganela ditlhabololo mo mafatsheng a Afrika ka dikale tsa STD and Poor, Moody's le Fitch di supa fa itsholelo tsa one e se tsa boleng. Tautona Ruto a re ditsamaiso tsa makalana ao di sokame e bile e le tsa bogologolo mme a re di baya kgaolo eno ka fa mosing.
Tautona Hechilema ene o kaile fa go itirela sekale seo go tshwanetse ga potlakelwa ebile se tshwanetse go dirwa se akaretsa dikgwetlho tse di lebaneng kgaolo e. Mafatshe a le mabedi leng a Botswana le Mauritius ke yone fela itsholelo a tsone meleng tsa boleng go ka adimiwa madi ke makalana a mafatshefatshe. Despite the progress we have made, the international rating agencies have often presented a distorted and unhelpful view of our economies, and their assessments are pretty much characterized by unpredictability and inconsistency. The lack of objectivity on credit rating of our economies, on the one hand, has severely hampered our ability to access capital, and on the other, limited our capacity to integrate with the global financial system. It is clear that one of the issues that keeping Africa's economies down is this animal called the cost of capital. I think we need to deal with it. And the way we are dealing with it today, yesterday, progressing the implementation, actualization of the African Credit Rating Agency is correct. So we're going to address that one variable, if it's the only challenge that is outstanding, to tick the box for us to make that investment, public or private. And I'm focusing here not on consumption expenditure. I'm focusing on investment expenditure, projects that will lead to growth of our economies. Tona ya ditlhaelatsanyo le maranyane Reshon Ntlhaile wa kgoletse lekalana la Botswana Digital and Innovation Hub go thusa dikhamphani tsa ditirelo tsa maranyane a sešwa ka madi. Re Ntlhaile hona bua se kwa tshimolodisong ya maranyane a khamphani ya Creative Insights a ka ona badirisi ba fiwang sebaka sa go dirisa megala ya di-cell phone go ikwadisa ka maranyane gore ba kopela kwa pele dinomoro tsa go fola mela kwa madirelong. Ke o lebogile Radipotsane wa latela. Company ya Creative Insights e dirile maranyane a ta thusang go hokotsa mela e metelele go mahelong a setšhaba se sologelang kwa gone go kopa ditirelo. Creative Insights e kgonne go dira maranyane ao le go a tsenya mo mmarakeng ka kemenokeng ya Botswana Digital and Innovation Hub e thusitseng ka babeeletsi le bo maitsanape ba maranyane. Mothusatena Re Ntlhaile o boletsa maranyane a Qflow a ta tokatsa ditirelo. Creative Insights is a shining example of what is possible where there is commitment and dedication to achieve innovative objectives. Puso e le ka go itepatepanya le diphetogo tsa lehatshe ka gore go a bonala gore mahatshe a amogetseng tiriso ya maranyane a sešwa itsholo ya one e ta gola. Innovation. It is a necessity, and that nations that embrace technology and invest in innovation are the ones that will thrive and prosper in the modern economy. The launch of Qflow comes as Botswana is accelerating its efforts to diversify the economy beyond mineral resources. This is a simolla maranyana a Qflow go takana go puso e itamileng go taka ditsela tsa go tswakanya itsholelo, particularly in the world where we currently are today. In Botswana, Creative Insights and Modisa now have around 30 people. The entire group as a whole, we have around 60 people working for us. And so we can go somewhere when we support innovation. Company se se thapile batho ba le 30. Re leboga le ba lephata la mesepelo ba dirisitse maranyane a rona hela ha re simolola. Organization, and specifically Ramudukanela, the director of DRTS. He said, after I pitched to him, he said, you know what, I believe in you, young man. Re Ntlhaile o boletsa ga puso e ta tswalla ka go thusa dikhamphani go dira dipatiso tse di ta thabollang tiriso ya maranyane mo Botswana. To our policymakers and development partners, let us continue to refine re tsweleng re dire melao e ta thohaletsang dikhamphani tsa maranyane tiro. Enabling environment for innovation. So from this we decided, why not give our clients remote queuing where they can queue at the comfort of their own homes or wherever they are. Maranyane a rona ha ba dirise ba ka sa go fola mela ba le kwa malapeng kgotsa kwa ditirong a ba itsise ha nako ya go ya ka madirelong a ba kopa thuso kwa go yone e goroga.
5 people ahead of you, please come in within an hour or 2 hours and you may receive service. Mo dibekeng tse di tang Botswana Digital and Innovation Hub e tla simolodisa maranyana a harologanyeng a dikhamphane di le 7. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television Gaborone. Mothusamokwaledi wa lephata la tlamelo ya bana le thuto go tswa ko moding re kgopotso ra moroka wa kgotsa maiteko a banka Stanbic go thusa go tlhabolola dithuto tsa maranyane botaki le dipalo mo dikolong. O buile se moraga gore banka ya Stanbic ya lose baithuti ba sekolo se se botlana sa Gabane ba le 36 ba ba neng ba tsene dithuto tseo. A re utlwe Abigail Samson. Mo maitekong a bone a go fitlhela maitlamo a go godisa banana ka thuto le maranyane, banka ya Stanbic e ne e kgolaganya le baithuti ba sekolo se se botlana sa Gabane mme ya ba tsenya mo dithutong tse di tseneletseng tsa maranyane tse di gogileng dikgwedi tse di ferang bobedi tse di neng tsa ba ruta dikitso tse di tlhokegang go ka ba thusa go atlega mo lefatsheng le le tsweletseng ka go tlhabologa. Leloko la khuduthamaga ya banka e mo Botswana re Mthabise Bokete o supile fa dithuto tse di le mosola ka di ka thusa dialogane mo isagong go nna malalaolaotse go itepatapanya le mathata a selefatshe le go tlisa phetogo mo lefatsheng. These students haven't embraced the creative potential that comes with STEM. Many of them have explored solutions. Se se itumedisang ke gore baithuti ba nyule go le gontsi ka tsa maranyane mo godimo ga moo ba nna le sebaka sa go tla ka metlhale ya tharabololo tsa maranyane tse di ka thusang go hema mathata mangwe mo sekolong sa bone. Baithuti gape ba ne ba suba kgathego go tsweledisa dithuto tse mo isagong. After this program, fields that generally wouldn't have been easily accessible to them. Tirisano mmogo ya banka le lephata e tshwanetse ya tswelela e le sesupo sa gore dithuto tsa STEM di maleba mo segompienong go tlhama megopolo ya maranyane e tsepameng go ka godisa itsholelo ya lefatshe leno. It's unavoidable. At senior secondary school level, we have re setse re simotse leetole la go oketsa dithuto tsa maranyane mo dikolong tse di kgolwane le ntse go ra le bothata jwa tlhale ya didiriswa tsa maranyane ka jalo se ke sesupo sa gore le mo dikolong tse di botlana re tshwanetse ra dira jalo. But in terms of the development of the curriculum and the syllabuses, we are already there. We have already included some of these in the curriculum, which means that once we get to the primary level curriculum, there's no choice. This will have to appear in the primary school curriculum. Baeteledipele jwa sekolo ga mmogo le dialogane le bone ba kgola maiteko a banka. Because of you, we have set new standards for success in our organization. Ka ntlha ya seabe sa lona, sekolo sa rona se tla itsege ka dithuto tsa maranyane tsa STEM ga mmogo le baithuti ba ba neng ba tlhama ditharabololo tsa maranyane mo lefatsheng ka bophara. Ke ka moo go leng botlhokwa go tswedisa leetole. And they have created some projects. You have made a real life-changing difference. We are proud to be associated with Stanbic. Let's keep the great work together. I hope this is not the end, but the beginning of our venture together. I learned a lot because actually where I wanted to be. Ke ithutile go le gontsi mo go tsa maranyane ka ebile ke na le keletso ya go tsena le dithuto tsa mafaratlhatlha a maranyane kwa dikolong tse di kgolwane. Ke letsa gore lenaneo le tsweledisiwe go rotloetsa bana ba bangwe ba ba tshwana le nna ba le mo dikgaolong go tsenela dithuto tsa maranyane. Do coding, but they can't because of their surrounding. Banka ya Stanbic e supile fa e tla tswela e amano ke mananeo otlhe a STEM a itebagantse le go thusa metse le batho go tlisa phetogo. Abigail Samson, BTV News, Gabane. Go inakanya le megopolo e mešwa le go bereka mmogo go tlhaloswa e le mang mo go tlhomamiseng gore madi a dirisiwa mo mogameng wa botsogo a ntsha maduo a eletsegang. Se se tlhalositswe mo Gaborone ke motshwarelela tona ya botsogo re Lawrence o keditse kwa thutopuisanong e neng e rulagantswe ke sekolo sa Boitekanelo College ka maikaelelo a go sekaseka pego ya kgagano madi a setšhaba go lebilwe mogama wa botsogo. Mojadi Mokibelo ka pego. Puso e itemile go thomisa gore motswana mongwe le mongwe o bona ditemelo tsa botsogo mme go ya ka motshwarela tona wa lephata la botsogo ke ka moo ba tsweletseng ka go simolodisa le go diragatsa mananeo a akaretsa lenaneo la botsogo le le tatamelang batswana botlhe la National Health Insurance Scheme NHI. Se ke kgatelopele mo go thomisa gore motswana mongwe le mongwe o na le tshiamelo ya go bona ditirelo tsa botsogo e le tsa tlhwatlhwa e kwa godimo mme go sa babalele sekgwama sa bone selo se a gwethambana le seabe go tsa karolo mo go sone. But then also it is an opportunity and a challenge to Professor Nkomazana and ourselves to optimize. Se ke sebaka sa gore re dirise sente madi a re a neetsweng ka go supagala gore re tsenya
bontsi jwa madi mo ditirelong tsa botsogo mme maduo a sa jese diwelang. So we need to optimize everything we are doing if we are to achieve the goals we've set for ourselves. Banalesabe ba ba harologane ba supile ha ba le malalalaotswe mo go thomiseng gore motswana mongwe le mongwe o bona ditamelo tsa botsogo tsa maemo a ntlha. As a civil society organization representing the people, we are advocating for re le lekgotla le le ikemetseng re dumela gore motswana mongwe le mongwe o tshwanetse go bona ditamelo tsa botsogo tse di nonogileng. So that they get good health and well-being. Obviously, universal health coverage really talks more to primary health care. It talks more to us then. Re le Boitekanelo College re dumela gore botsogo jo ba akaretsang bothe bo tshwanetse ba re tama gore re nne le ditirelo tsa botsogo tse di lekaneng ga mmogo le bodiredi. They need to be also involved in public health promotion and prevention. NHI is a commitment in one breath to money, but it's also a commitment to... Mo go diragatseng maitamo a re tshwanetse ra tlhomamisa gore re nna le mohama wa botsogo o nonogileng o neela setšhaba ditirelo tsotlhe tsa botsogo. The treatment, the care that's promised. Thuto puisano e hile baitsanape ba go tswa mo mohameng wa botsogo wa tsa madi le itsholelo le ba dira dipatiso sebaka sa go arogana dikitso le megopolo e mešwa le go nonosa tirisano mmogo ya bone mo go totomatseng tebelopele ya bone ya go isa botsogo ko batswaneng ka kakaretso. Moja di Mokibelo, Botswana Television, Tlokweng. Faragatela pele ka dikgang tsa rona, Kgosi Kenneth Thari wa Kgotla ya Block 8 a re puso e tshwanetse ya tsibogela go baakanya dikago tse di kgaotlhaneng kwa kgaolong ya Gaborone Bonington North. A re ditsela le dikago tsa dikolo di mo seemong se sa itumediseng. O rweletse matshwenyego a mopalamente wa kgaolo mme maipelo mo Phuteng yo neng a etetse kgotla eo. Mpho ke leboge ka pego. Kgosi Thari o ne a tlhalosa fa go le botlhokwa gore puso e tsibogele matshwenyego a kokonelang banni ba kgaolo ya Gaborone Bonington North a akaretsa letlhoko la ditiro ga mmogo le maduo a welang tlase ko dikolong. Ke na le staff se teng sa tribal ga jitse dio tse dingwe la ga di ka tsa wa di tsa 5 years nka itumela mme go ya 5 years a isa hele wa busa kara wa kana wa nta wa re mme ke botoka staff ose progression a teng hantle ga e kgatlhe kuro tsa solo jwena o le mo B2 o bo retire o ntse o le mo B2 after 30 years ke ne se ke raela gore ke di mosadi o tswele gore nna ke a tsoga sentle mo di ka gontse ka go morago ka ke ofisi ya WDC ya Block 8 karabene ka kwele ha e hapile ke ya bo mabuipelo go ke ra gore kgaola ya go se se teng mapolisi ona ke SSK la Block 3 mme tota kgotla yone e sebisa Gaborone North Block 10 Sebele Block 8 Block 7 Block 3 Block 6 ke di wadi tse di sebisang. Puso e itlama go rarabolola mathata ao le go ikgolaganya le bana le seabe le botona ba ba maleba. Job creation, particularly amongst the youth, is one of my top priorities. The education sector is something that is very, very close to my heart. Gender-based violence, I have come to be viewed as the face of the fight against gender-based violence. Mo cabineting ya ga Tawitona Boko, alongside of course Tona Ronaya gender and youth Memma Chombo. Ke khanyelang gore ke di khantselang gore ke tsa khakala le tsone Kgosi. You can be assured of my full support. Ha le tsamaya mo le la adressa dikwele diphuthego le bua ka gender based violence as mo parliamental na call me
kana ke moronga wa lona. Go Parlamento a kgaolo o ne a rurifatsa fa puso e tla dira tsotlhe tse di maleba go tlama mebereko go araba selelo sa letlhoko la ditiro se se aparetseng lefatshe ka bophara. Mpho ke Leboge, Botswana Television, Gaborone. Mapodisi a Sehithwa a tshwentswe ke dikgang tsa borukutli tse di tsweletseng ka go golela pele fa bua ko tirelong ya merapelo kgatlhanong le dikgang tsa borukutli neng e rulagantswe kwa motseng wa Toteng. Mogolwane wa sepodisi kwa Sehithwa, Superintendent Molile Bala Moduke, o kaile fa dikgang tsa kgokgontsho di tsweletse ka go golela pele le mororo di go rutiwa ka tsone malatsi otlhe. Maranyane Samakata wa bega. Dikgang tse di golelang pele tsa borukuthi mo kgaolong ya Sehithwa di tamile mapodisi a Sehithwa le a motse wa Toteng go bisa dikereke tse di farologaneng mo kgaolong go tla go tsenelela merapelo go rapela kgatlhanong le masula a ga mmogo le go kopa thuso kwa modimong ka go lebega dikgang tsa borukuthi segolo jang tsa kgokgontsho ya bong di pala go laolesega. Puso e leka ka ditsela tse di harologaneng. Makalana a ikemetseng ka bonosi a leka ka ditsela tse di harologaneng. Ba molao bote ka go harologana le ba ba sekisang ba bosekisi ba leka ka ditsela tse di harologaneng. Setšhaba se kopane le mapodisi ba leka ka ditsela tse di harologaneng. Ba leka go fedisa kgokgontsho. Ga go ye gope kgokgontsho e tswelela tsatsi le letsatsi. Ene se se utlwisang botlhoko ba gaetsho, kgokgontsho re itse re ke kgokgontsho ya bong. Ra bo a nna le kgang tsa petelelo le go leka go betelela ka 2023 di ne di le 9, mme mo go tsone bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 12 kana 5 go ema ka 12 ba ne ba le 4. 2024 di le 11 mo go tsone bana ba dingwaga tsone tseo ba le 5. Ra nna le kgang tsa go dirisa bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 18 mo tlhakanelong dikobo mo e bidiwang go ke defilement. Ka 2023 ne le 13, 2024 ra bo re kwadisa di 6. Borre ba rotloediwa go inela mo modimong ba dirise lefoko la modimo go etelela malapa a bone pele. Modimo ka ile la sente gore monna ke thogo ya lelwa. Me bontsi jwa dilo tsone tse re lemoga gore kwa amaare jo boteng re le dikereke re lemoga go gone gore bontsi jwa banna ga ba tsene dikereke. Monna o taka koloi ya Mercedes e turu a ipheka go kgorane mosadi a golo ga tsenela mo kerekeng. O tswa ga o mara re o letse ha kereke etswa. Lelwapa la go hiwa molao ke mang? Kana molao wa modimo o tswa mo monneng a o ruta lelwapa la gago. Me ga re a sa itse sepe ka bo modimo lelwapa le la atimela. Tiro e ne ya repedisa gape le dikgang tsa bogodi jwa leruo, dikotsi tsa tsela le go kopa pula magareng ga tse dingwe. Maranyane Samakata, BTV News, Toteng. Mo go tsa mafatshe a sele go tlhaloswa fa lefatshe la Democratic Republic of Congo la milwe thata ke go emisiwa ga dithuso tse ba ntseng ba di bona ka fa tlase ga lenaneo la USAID go tlamela batho ba lone. Mo nakong eno lefatshe la DRC le lebanwe ke dikgwetlho tse dintsi jaaka letlhoko la metsi a phepa le motlakase. Go bolelwa fa dipatela ka bontsi di tletsi mo di setseng di imelwa ke go tlamela balwetsi ba ba gorogang ko segolo jang kwa kgaolong ya Goma. Ka ngwaga wa 2024 lefatshe la DRC le ne la amogela madi a $910 million go tsweng America go le thusa ka fa tlase ga lenaneo la USAID. Motsana wetso ka se sebaka tla re dinele Thato Kgosimore a dilume serota ka tsa metshameko.
ke go utlwa sentle Lucia Rama Suma tlametlo a modisa ke go di gorosa ke bidwa thato go se more ke gorosa tsa metshameko tsa in context tsa nako ya BORARO a re thankgole ka pego e go Qflow mokatisi wa setlhopha sa City Paula Nelson Olibile a re setlhopha sa gagwe se ya go lwa ka tsotlhe mo motshamekong wa sone le sa UB Hawks ka maikelelo a go tshaba go rengwa ke selepe sa magagane fa paka ya 2024-2025 ya fifing setlhopha sa City Paula setela sa UB Hawks segunjono kwa lebaleng la BPSC mo motshamekong wa league ya First Division South o mo go one fa se ka fenya se tla tlola sa UB Hawks kgomtswa sefakwa ka dintlha setlhopha sa City Paula se ntse sa dire sente jaaka se le mo maemong a bofera bongwe ka dintlha di le 10 go tsena mo nakong eno setlhopha sa City Paula se fentse metshameko e le mebedi sa kwadisa maleka a le 4 le go latlhegelwa ke le 4 go ka kokoanya dintlha di le 10 go tswa mo metshamekong e le 10 mo motshamekong wa sone wa bofelo wa league se ne se latlhegelwa ka nnotse tharo go lefela kgatlhanong le Tlokong United. We need to at least improve our log standing because where we are is not in a good standing at all. But this is something that the players, the technical team knows and gearing up and raring to correct going forward. So we should be ready. We should be ready on a Friday. We should be ready in everything. We should be ready in everything. The boys has to know that there is no time because this is our last game of the first round. Obviously, we need to finish the first round on a good note. You know, when you are winning your games, obviously the club will be oozing with confidence. This is what we are preaching to these boys. This is what we are trying to show them, that winning should become a habit at City Paula. So something that we really need to correct. Yeah. So, but other than that, we should be cruising very well because I think now the boys understand where we need to go, how we need to do things. So that I think will give us an advantage going into this game. setlhopha sa UB Hawks se tsena mo motshamekong mo se bophoma ka boitumelo go tswa mo phenyong ya nnotse tharo go ile nngwe kgatlhanong le Taung ya Strikers se mo maemong a bofera bobedi ka dintlha di le 11 se farologangwa ke ntlha le nngwe le sa City Paula. Mo nakong eno the Basco Boys ba goditse phenyo tse tharo le maleka le mabedi tse mo go tsone ba nositseng dinno di supa mme ba nositswe di le 10. City Paula is not the team that we obviously they are a new team, they are a better team maybe than the City Paula we played last season. This season they changed coaches, they change of personnel and everything, but everything I think will fall into place. I think because it's our home game and we are still in the title race. If you can see, we are 10th on the log, and then we are only 7 points behind with 11 points, and we're only 7 points behind the log leaders, which is much better. And we'll try implement what we want to do Friday on today and tomorrow's training session and try get the boys ready for everything. Motshameko wa UB Hawks le City Paula o ka nako ya borataro maitsiboa kwa lebaleng la BPSC. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Mo tsa mabole mo kamedi wa setlhopha sa setšhaba sa mabole ga one BOTSWANA esim a re dipaakanyo tsa go itlhokoletsa dikgaisanyo tsa Zone 4 di tsamaya sentle fa e sa le setlhopha seo se tsena mo kampeng kgwedi eno e fera bobedi. Dikgaisanyo tseo di ne di rulaganyeditswe go tshegetswa kgwedi ya Sedimonthole ngogola mme ka mapaka a dikgoberego kwa lefatsheng la Mozambique tsa tlosolosetswa kgwedi eno e le 26. Re filwe lekoro le William Seyoka ka pego. Setlhopha seo se sa rilweng ka batshameki ba roba bobedi ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 22 se se lwetse go tlotlomatsa lefatshe leno ka go tokafatsa maduo a se le kwa kgaisanong ya bofelo ka ngwaga 2022 kwa se boetseng mono ga e ka gauta e le nngwe serefara tse 3 le bronze tse 3. Campaign go itse gore se last year because tournament in the December be postponed because of Mozambique and we started the camp on the 8th ra go emela ka 25 Mozambique. The current national team ya ka buba bone bontsi ba bone ke banana ne re batla batho ba leng gore they are less than 22 ga go tlase ba 20 because we are preparing for the 2028 Olympics, so that is why re bona ba tsang go development den gore re tsamele bone yalo in 4 years re se re tsore ba lekane for the championship.
mookamedi yo o iteetse le go fi lekgotla la Botswana National Sport Commission ke monokelo le thotloetso mo go ba thuseng go aga setlhopha sa Motia. mme ka re mo camping yana go ta BNC ke yone re duelang sengwe le sengwe re go Athletes Village bana ba setse ba sa le ba tlile ra robala ra ja ra tla camping ra tla training sengwe le sengwe is been taken care of. E re ka Motswana re morto wa ise ga o ele setlhopha se se ka go ikuela mo bana le seabe ka go farologana go ba tswa thuso. Re kopa Batswana ko gae ko gore ba re support nngwe le nngwe ba ka enang a ke ka madi a ke ka eng because re dumela gore re na le di-talented boxers mo boxing and a ka re na le bomantsitsidi ba di-boxera yana ha re setse re na le support eo re ka kgona go isa flaga la tsela rona ko pele. Setlhopha seo se agilwe ka borre ba lebane e le Mmolokisi Ikwape Letlhogonolo Makgolela Kobamelo Molatlhegile ke o bakeng Philip fa ka go bomme e le ke Atlaretse Modise Phekibele Doka Setlhabologo le Robin Modise re filwe Lekore BTV Sport Gaborone. Pego eo re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa In Context tsa nako ya boraro a re kopane ka nako ya bone fa ke tla ka tse dingwe gape tsa metshameko ka sena sebaka In Context ya tswelela le Lucia Ramasu. Banni ba kgalo ya Gaborone West ba tshwengwa ke borukutli jo bo tsweletseng ka go gola. Kampani ya Creative Insight e simolodisa maranyane a tokafatsang mmela e melele mo madirelong. Fa mo go tsa mafatshe a sele go emisiwa ga dithuso ke lefatshe la Amerika go busetsa morago maiteko a go tlamela batho kwa DRC. Motswedi dikgang tsa Botswana Television tsa ora ya boraro mo motshegareng re digarela ka tselentseng jalo mme re tla boa re tswelela ka lenaneo la In Context. We can go on and on and on and tabulate and describe the problems and challenges that have beset our efforts to render quality service delivery to our people. I think, however, that what is of importance is for us to come up with solutions and not to try and outwit one another